asie yiye. Asumdwe Information Center den Trejaman. Nyamiapa Information Center den Trejumem. Porvi Fashion wasata se. IBM Filling Station at Echem. Casablanca City Park by Free Tremekrum. Winner Sports Kadadrin Kokomu. Omaiko Information Center Inform. Jakesem Information Center Dunkwa Jakesem. Messiah Information Center Oxford. Byron Information Center. Gallery Information Center Kwajoko Apia. Ena Abosomai Local Radio so ewo info. About Dumiru, Mamina Moha, a brass Sebasumaka, Sebokwan, student Chairman Radio 91.9, and somewhere they by and say, about Kudin Comona, Kofuri, Ede Sembi, Babasumia, in which the Mucha Kupium were Puye, Mantemua, a positive watch him Rantibia, Enra, Woman and Crante, Diagro, Ibimo Prawumi, a Chibinso. Now, my friend be see a mutual Pimo Gonja district, Samicha Central, one now. A dear, my friend be Mayano, your mama, what dear. Now, Honorable Ahmed Ibrahim, I say, which I say, Kumasi, Gakasia, no, I want to find Tosumi, no, a home cover be a druno, a mudupa. Our form for 2 2 Jawa say, our rich and Chenchaya, and you ever see via what Yankasakasa, Ewo. And some become who are able to separate to the castle back in California or Henny, Ejicum Tabonon Afi. Mamma, Amma, Edua, Afe, Abwa for Nibini. What can I work for? I work for me, and I'm the bench to you. Bibini Toma Plus, Big Joe Paint Enterprise, that could not feed the Mosh Medical Center, Richland. Specialized national minute and a very good target. Woman, I can't have boy and medical say one of us where we Kelly Loli Shine free forward and call social media, Facebook, and Claire Evo, and someone and Chimu and not yet the Ebra or young Kosha CM. I will call for you. Well, Facebook one of and ra, and you may more a brand new box and them a one and a coba so quick women temua, a chimoda, I was in Cochim Premier home to be more acra. Now, when Rantia can tell one folk with our to crew. And a way the Coben Kuno already are burning farm, or be shut down when yes, ya just say, Muchi cow, wants a can you say, we know what this can do, said you. What you know, I won't yes yet. Nah, just say, a real channel back on inside the Browns of Mon in Satian back off for and me a side cradimuma so a being so planning at the back of the year. One should them plan or no, one can read what Janis or Bois. Say, my guy say, what they say, IGPO, we Christian say, you know, what about your simple crime. But we're going to take in one watching, and my just so much of fun. Ba one also no e wo police folk ba one eboa ema wo matimi atu emrante na mo mutu ye no ho anamom na mienu aka ne de wo mu yeri nyina de da yare sabia ya je se wo mo agi ayarehwe na amanebo inu kwabna fori wono na owo mu enchiremu ankasa ya wode ebesum ye na de enkotie no emra na ohwe enema ekoso aye atemda emonten so metre aye atemoda odioni tirimu wo enkwantenu new station ho na aye washing baby ho na teze odioni atirimu wo fun ase aye bi kwan no so no aye washing baby wo ntani fa no so ho na sa enyambransem esi anopa na teze eni enyayama ubia aboto se na emranti omufri hu na omotima ba be pimu anu omukita brantanya chese ano yaki ano na omudi etwitwa omo ama ebi ebra na eyipra inu odin yedo mapakoto abanya resabia na emprempe ya de enwemu kakra ya yedi ehu ni se eye emrantie miensen ba kudinde George Ochri ono dinfisia no ediasa atenso po Pascaleli utie ni dina utie se onye Ghana ni eno kasa bi ana edino omumi ensano minu ewum kan utie se emumu mienu dio omunye Ghana fo atenso eye di utwato Evans Adayeli ono na oka homa ne ye emrantie miensen a ihu omu so omu kita enkrante anase nsikan a omu de etwitwa omu ho ekontokwa na enhwemu kakra ya enyina ne se emrantie miensen omu ye galantifo na wo hwe odan galanti no koso pa ewupo ni mu titru ne eyebremu
no so no ukupie mu ho no amrantie no omo ye pa na eno na omo eye adwuma no omo ewo ebe wo no ama ya tese etu okra to eye galante site wo ansa na omo de ntokwa ni bepie mu ewo eye efie na tese omo akontokwa no free eye emura mu ho eye piti wo na omo de aba eye efie ni nyina ye sikasem ho na empempia de yentimi enchirim potin se sika no obi na bia mo no mo che anaso mako ba ko na akoton gold no na odi sika na hye ne botom no mpese obeche no de nyam mu sisi anebum ni nyina ye sika che ho na kofa saa eye ntokoi ebaye na omube pie mu ewo oda washing bay na ewo new station ho na no na emranti obi ehu de baye ba ko ekita sika miinu ono no ebo eye miinu na aka no ntrene kasa editwa ekwanim edinani kire eye new station be bi omofa eye car no na eho na mienu so ana omono ewo washing bay oni bi wan se omo so achese kan no ba ko kita mienu odi mienu so ama eye ni nia ba ko na chese enipa miensa no obia kita seka mienu na tesa ye nsia no ena ba kokra de no se kita e blocking blocks a oto ya ni nia ne doje enkeka ne dia ebia na nkobi prapa e ho no mo de e banchiri mu a chese we to sekan na wato na we yatwa na we da fom ema emu ba ko a ono no eye George Ochre na we din finsia me 30 years no ono kra de ne nsa eye ne nsa nifa no ne nsanso ana yedidi no baako etwa firi so etofom a eye emu baako so odi likati a eye ensa no so a eda fom no ema ne peche kura ensa na yetwa ama na te eda fom no otietia so epeche no ka kwani ene na esewani ka no obi nko obi ma ene omu mi ensa no mo ejina ka kwani mu a omu etwitwa wo mo ho a eti eye George Ochre na medin kanka no ono mensa baako etwae ema ne moma so nso sika ni bie ne moma so a odi mlika ene nye obi a ne tam ne de ne ko hospital no ani di mlika okopie mu wo hospital a Jubilee hospital wo atinda ema o de ne ko emergency ward na kire mu di nso asisi ni so a ekopie mu wo no na otimi enkeka no yi nenso na ayasafo no hwe se ne ho betimi ato no afi so po pascalele no de ono so no egane ye e ono so kopie mu wo abanya resabia oda government hospital no so ekopie mu na owo emergency ward a hwe se ne ho betimi ato no na de otato no de ono no we mpre mu odin bibli santi egane ye no kopie baby ke me kire Evans Adeyele no egane no kopie baby eteye na police for every mu no wa pra video ne ba abonten no na omo so estatis omo hwehwe na omo nsa ekoso ni mu a enei ono no de wakopie mu wo ya police for akache wo eye oda a obua ama oma aye enhwehwemu police for na enhwehemu ama ye hu die adekropotin a ekofa asa de no ebai na wo satama na enyama sa no ekoso de na dodo na yam hyehye omo ebi bobna empenifo omo ebi kura etna fomo anacheze utimi so mu BP kura aba akosoro ama omu ntimi mpokura enante ndi no ma cheze obi atoba ha na eye hu pa isanse emrante no wo de na omo eye no na esewani echense de wo hwe Chinese film bi abeka se edi enyampa na eyampa pa na cheze ekoso na aye hu pa na emprempre de ebetimi akasa police for ensa so omu mi ensemu a omumpo na omoda hospital no mienu no a police we gina omo so se omo ho beto no na ene ya so omo pa echi ama oma akugina emrenim ama omo abegebu ansema ama yehu di etie mu potin na afin so a police wa se enya de se omo be se atoa so aye sa enyambra nsem ya enura na emuja pram omo mi ense nyina wo achemoda abonten so wo epoyamantemu anu Kofori atunu bo ase akire mbra na kere adawro mante da Facebook behwe em se yabran kofo no adwom so madi skandru ama yenkoi see every Chinese movie is way ni mbra obuase asante mantemu na massive crash penyi na wosi aban na mu wo ho onimnya for first love apia kani
wono ena ekose ni nsem nyina ne se eye obuasi government hospital ene obuasi senior high technical school enche kra ade obemo omu solar energy asempo no bibi ni solar na no mbe yusu netumi abon esan se se ne light of ebeba ba ne no mesi kono se sa school ni hospital no mo enya solar ebe ha adwepa ma me first love nsem sei ene odi tudwa me coordinating director, in fact, municipal finance officer, planning officer, coordinating director, Yakwa power and some who enya hospital ankwa but obuase ye power and some who to call energy ministry ye call nyame for the first time no ye timi akwa kopre ama obuase and government hospital omubenya solar and they call first phase no hospital government hospital kan ho and sectec omode ba for the secondary school and the hospital into said ye medi kan no ye guniama so and ma bebre baba dwumadie bebre ne kokodi ye fire transformer issues ho ene ade ye say no this time ne entra ho masem na nto ya ansa but de bia no ye be pre akọ ne mapa e dia pabuase ori po ye kwatini nke eye opanyina ana mami e wo si abana na mu ewo eye obuose mami first love appear kenny yankwa asante mantem ho a ne mfiri boase nkokumase yankasa mbom na wonu se dwakese no a dwamdo mane mahama esi ye friend se Dubai market here ne fan tosum yenu no ne bia mamu no e ba ye be ye bia to aso ne nso o mantumi anwie die na sabre no wo so afa wo na ohwe nkronkronkuma so na afa no ne mpuntu ensem so ne nyamesom ensem so ne ahenie nyina ka ho ne se Minister for Local Government Chieftaincy and Religious Affairs Ahmed Ibrahim Honorable and wakasa wochire mu kire se num sa wohwemu a yade se ka ya eda ho no mo no for sa second phase no apegya ko 305 million euros na akoduru ya kire se yade a emu odupa na wakasa na nrada na wochire mu kire se empeninfo hwe ede ne egu akwan mu senka wo mu betimi ahwe no maye saa so na wokọ takrade nso so a wo mu wodwa bi enso wo ho ye no so mo ye ho adwuma saa na ne nyina mu wo no afempim yenu ni aduonu enan nim ho no ense empeninfo ahwe da mo mani antimi ankọ ho yiye nti aman ho ka no huri na ehuri ekosoro na ye ntie ne nkyire mu kakra wode emaye. Gentlemen, in 2014, under the visionary leadership of His Excellency John Dramani Mahama, the government of the Republic of Ghana, represented by the then Minister of Local Government and Rural Development, embarked on a project to redevelop and regenerate the Kajetia Central Market into a modern market complex to respond to current and future needs of Kumasi Metropolitan and Ashanti region in general. On 25 July 2014, the Minister of Local Government signed a contract with Mrs. Contractor, a Brazilian company, for the implementation of the first phase of the project for an amount of 259 million Ghana cedis for a period of 30 months to design and rebuild this market. So far, the phase 1 of the project was successfully completed and is operational. No phase 1 was added. The contract was 197 plus another month, so 259. No consultation claims, nothing. They say 259 million was what was spent, and there's no additional cost. Based on the success story of the phase 1, redevelopment of the phase 2 of the Kumasi Kajetia market and Takoradi market cycle was conceived. So when President Mahama finished the phase 1, he said he was going to continue with phase 2 and also to go to Takoradi. Then Kajetia phase 2 in Kumasi. The same Minister of Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs signed engineering and procurement and construction turnkey contract on 19th December 2018 with Mrs. Contractor Construction Limited for the redevelopment and modernization of the Kumasi Central Market and its associated infrastructure, that's phase 2, for an amount of 248 million euros for a period of 48 months. So the first one was for a period of 30 months and the second one was for a period of 48 months. At the time of the suspension notice in 2024, the overall project completion was at the stage of 58.22%, comprising 98.8% for engineering, 77% for procurement, and 35% for the construction. So at the time they were demobilizing from site, the actual construction stage was 35.5%. On the financial side, on the financial side, na really wa nti we emphasize wa na ni na twam ko wie se kanwa na abrogu ho anta afi na ja mbehwe atu ho na mo na wo mo aye ho adwuma na yeto asem ni so kopiem wa Central Gonja district a
Emofre omutro BEC yi ene endra dabe futite fidie skwa na die him kura abofo ba ku se water ne science ne de ne ba bre na kura yisu ene emofra no duo na efa afa yefunu efa so awowo na ne asema efuru wo ba me kire Central Gonya District woni de ye chema emofra ma ne bi omutro BEC mu makoma miensa de omawfo hye omokete emom de mama wale a enkwalite wale ase omo wade ne sentire nso twanka senka nkwala ne kwotwere no mo antumi ankotwere eno nam so emma wodipa wosi aban na nim wompatem ho wura mahama fuseni ene septwafo de twe nkomo na wo chese de akoso no ha dwepa emma mofra ne suku ni cheso ma disua ne ekachire esanse yin na yinim se o mai mu de adesua de ene wo mesua de aban no ene wo so pa enti se drum mresa abofra ne kwotwere nso hwe no na wofo na hye ne kete se wonko wale dia ene no mo ha abofra da chitu akoto sesa wofo ne ma o mo yesa de nyina o mu ntwa sa ne o ma ne so. I just got information from the Director of Education indicating that 3 of the students were given out for marriage even after their registration for the exams. Then they pursued the parents to allow the said candidates or teenage girls to write the exams, and unfortunately they couldn't pursue them. They couldn't talk very well to parents. I was telling the director we should have been in the known. We could have raised it up to the level of the social welfare department. We'll get people to counsel and talk to the students. Then bring them back to write the exam. But the students are ignorant. They don't know. They don't know the implication of going into marriage at this tender age. It is now the responsibility of we, the stakeholders, to carry it up and talk on their behalf and make sure that they are back to school. They are right. The exams they have to write and maybe get themselves prepared in the future for maybe proper marriage. At this moment, I feel they are sitting on their fundamental human right. Right to have education is actually abused. And this is a matter that I don't think it will end here. Once my attention has been drawn to this, I'll take it up, maybe follow up and meet the relevant caretakers and guidance of the said girls and see how we can prepare them to get themselves used in the next coming years. It is a matter of concern, so we must not talk with it. That is about the child, and the child has the right not to talk about even a female child. Why should they force the child into marriage against the will of the child? Those stakeholders, I will collaborate with my social welfare department, with the education department, and then we'll all see how we enforce some of these laws to get the girl child safe and to also. Ora Mahama Fuseni wona emensi kra chipanyine ewo Central Goja mensinimu. Na osofo hwe apomden nsem so na bokwa na menti akando e na yekasa yi a wo kire se wo ne niam egu akwan mu o mbehwe se teacher training schools ahodo no ya training colleges no ne wo mo so ya nursing training ahodo no bi no mbe ma degree entinese wo firi ho no ma yese ukuta degree prekonte basa wo mo ayedu ya obetuma ya adwuma ne yi na eno no betimi aboa na wo mo ayekwaje ntete firi sa suansuan pon mu anase adentemu suku ho no de ba no wo mo atimi anya hodin ya ba ya adwuma ne yi pa na wo de nsem wetu dwa inauguration na so inauguration of advisory board for health training institutions the toso aduanan we ko say nursing school makoma be said aduanan bi wo hormo a midwifery school a wo mo ahwe e ma no say no mo de agu nsani ne nti so man list kura no a wo mo ehwe say wo betimi a start wo ho na wo mo atusa anamo na betimi aboa ma pomdin wo mo ekwaji apomdin tete ne ba bonten a wo mo ayedu atima ya adwuma ne yi. We have assessed not less our health institutions that we are moving from the diploma awarding institutions to degree awarding institutions. I dare say that about 15 of them are going to start this year. That's it. We realized that there were gaps in the specialties, and therefore there was the need to fill those gaps. We all know we roll out Mahama Cares, which is dedicated towards the treatment of non-communicable diseases. And before you can effectively treat non-communicable diseases, you need certain specialties. And that's where we have those gaps. And so we have started in some institutions in the country, for example, Tamale Teaching Hospital, Kolebu, and then Konfanochi, where we are enrolling people to pursue some courses hitherto were not being pursued in the country. Oncology,
critical nursing, nephrology. So the A, number one, is to be able to fill the gaps and also to meet the global markets. Honorable Kwabena Minta Kano Yeswa for Hapumdin Semso na wote say o kase. Na owari ni awari futufo bi na din nsem yetu meche marriage counselor. Reverend Benjamin Efore hene. Ni nsem nyan se mpe bebre no oba ne be ma wade a. Eni okwa wade na se wo hwe nhwe sanse. De crazy kura yeka. Na ring ne so pode yanka kura. Eni oba ni shuri na tade obehye no keka bom ma obewie kura po na si dan to asase ye bibia. Eno no kire se wo se ye hu se. Awari mu na chese ye sa ceremony nyina echi na awari anka se wo ho. Wose ehu be hia pa se emo ya walefo no mo ware no omo be prioritize omo life na nkasa na tumi abo esanse no ene hia enko wie se nipa ne be wi awade na ceremony no obewe na wale na sekura no mo bre awari ese uboboka o ejina wa o so mumienu na mo be ware no so obi entumi decide the type of marriage monye mo hwe mumienu ma ho odin na mo de ware. And the most important thing is abraba moye aifusia ni wi a mo bebo no eno ehia sen awari ana aifusia na mo be ye no entino wo ye wadwen se competition madamfo oye ni sei enti o se me ye na tra madamfo so a wunnim wadamfo no oye sa no sika sama ho odin na sike bia ye ware e de kwase dwumedie nim no saa sika no ekwa ensan ba emfamfa so mba enye investment ade financial returns ade ba entino se wo de sika kwhye aware mu ana aware aifuhie mu a wo se won se saa sika ekomuni nna no won sane nya ne bio enti fane se saa sika yi e sika wo ye de wo kwa akoto atwene enti bisa won se saa sika ya wo koto atwene wo nya ne bio a ebe hawo ana se hawo se ebe hawo di a enye montra na munya sise na enwechi no na reverend edi to just say wade podie enka wo benye nipa nkrokora ne o ma ya wade na oranso medi adanse ehu hia pa ebeboa so esense wo se wa nipa na wo ko wale na wo yere a mo ko wale sa ambre no na mabusuafo wo ma ame no papa na chesa danse fo mienu bi a mo begina obare be ma nachi wo se ni nyina ka bo meye nkron na mama mo na ahye bo hall ana se asoro dem makosensa papers mo wie o se no no eni awade a chesa ni nyam wom wari nkasa ndi wari a yehia oba na obeware no be ma na obeware no oba ne maame ne papa be ma ne maame ne papa yenye ni pa 6 dasi form yenu be ma ba ne chi baako oba ne chi baako yenya 7 yenya 8 ena nipa o shira aware no so 9 enti aware nke wari a yehia nipa 9 ne etumi aware any other person o kan bia e bonus nipa no obo wambo aware ne betumi ayeden akosoma na yeyi mo be ware na mo hunya mo be ya ye wo counselors mo na nipa onimo fa aware ncheche mu no obetumi aguide ma metumi aware wa bra sikasam no enkosu bebre na ye fa susu ntu asofo no fo se aware ni ehia ne se ne yeshia so ofi it is valid ma yen set standard bi se wo se nipa no okọ high venue bi a ye tua 5000 10000 ye de kwaya reception na ye beboka na obi nipa ne be ware be wi na wa spend over 50000 e de ayefro na 50000 no spend no obeko no na only 10,000 put da wa omode kwa akobobra eba ne sa eboae na krokro mu no na reverend edi to just say empebebe abiwa ne yakaseti ene yakwabena ne wo be wale no no ne nipa yakwakoye yiye wi a omosi enye bi won so po a o wale wi ansa kura na so no kwakoye na ne okọ ne be ma na yiye kuma bi no afahye ho saa na no na reverend ka say se nipa ne be yo odi bedi mpaso agura ansa na wakọ ana obe wale awianse odi mpaso agro de wose ne wo mienu awo omo no be decide o se first no na nipa di ne huni na ye mbobra bi basabasa na afen so no nimdie fa empaso nkita di na enko eni my marriage counseling for over 27 years now ye share issues aba since that time I me started counseling ebesi nda ya me meka se o ka se wo moni obi utu na mo anu makura aware mu without any sexual intercourse and now so say any sexual conversation ebi wo ho a wo be din komo
afa mo sex life wo na mahu say mo be compatible sexually ana say dabi ebi mso ho mo de ne so mo na mo fa nya nkomodi o mo de mba ko wiwi mpa so but eno a choice say mo mienu mo be ana say mo nya na mbetwem be ware be wi but the most important thing is say mo be o say mo nya o no e wo say mo say medru a certain point suban a mo hwehwe fi obi a ho no my certain mehu e ma magya to say nipa we suban a me hwehwe wo oba mpesa me ware na be ma mpesa o ye me kunu no mehu ewi enti bia ne aka ne say meso mpa so nso ahwe say e ho nso ye okay mamia because aware ade ba kwa e ka ware fo bom e ye mpa so nkita hodie edi say mo ware na mpa so nkita hodie anko yi a e be de sa ware ne betumi aden ejina etinka normally no nka sa na ye ne namende ensesa aba ne bra binum bontino say when din komo from sex life ho a na say bia watenka wo soro ne nipa akọ ware no ne bia wo fom kra mo ware ambenya problem e wo mo sex life ho enti no ehu ya si disa ankomo obi nso wo ho mpe nkomo no beka say ye nkompa so enkoso ya ho odin enhwe Way a marriage counselor chese wotu ye forward mu amafa medie Reverend Benjamin Efa Erenhini ani ya diata ya ndi wa dante wasema wa fa ho adwen na jamesi kwese na kan esa aboju se na wafu no wa na wafu wa de nti wa fa ho adwen bibini toba plus eye osa duru kama pa mpacho wunya hu se wo osa penum bi kotobi nanom okwa na stevia ha obenya bi eda Michael obeyi bia ma ho kama efe heba shop bi ewura ho ba bia dem se etu aduru kama bi ya no ye de atum wo de ewura ho na benya bibini toma plus eye bibini toma plus aduru din no ya wono mu a osa na se wo minim se wo yem se wo nsunum wa hrawa mu wo brabuo ni nyina be yefre ho kama pa fra number we 0541 337 816 0256 431200 na bibini toma plus na wajibi na woni Big Joe Paint Enterprise ni nkomon yem wa paint no pese yem frafra ana de wunim kala bia bese woto no bra kala bia wo hia bia ye benya sa kala na ma wo Big Joe Paint Enterprise what ye paint ho adwuma ye ne fra yen e wo 0557599133 na woni ye eni nkomo yem wow that ku sikasem nyina akiri bremu eno no brane yem wow sikasem wusie sika akrakra ho eye kwense mpeso nso ebebo ntepo kama na afi aboboa na wakwaje wade onyansi hu kura san ede akwakobo bra opesika bia toka wo de sidan wo de koye afuo ana se wo de koye business bi ampacho kodun kwa area teachers cooperative credit union ho ye guest house kama nursing training achi ho no mo no a ede ko forestry commission ho no be hu yen na obese unya guest house bi so sum ho a oba ye be san so aboa sa kwan so se we kwa ye ho wase kropon ye ho di aso dun kwa wo be hu ye number no 0332228000 na yenye woso Domosh Medical Center akwa ya sabia kama pa hote ya is a nurse for ni ade won to boase on behwew enye mpani ho kuni ko wubi asem ni dabi Domosh omonye sa ade ni bi nyanto boase S3 ebetwa am lab test nyina ye DNA ina pesa wo ye eye south roots ni nyina na ye hwe ho adwuma eye maw antenatal ni postnatal nyina na ye bi ebi ana pesa wo ye family planning ana se ye VIP ward na uhia se ye mfa nko ani ne be ya ma nurse for the doctor for no hwe ni pa yi pa uduro kra no wa se de be si ahwa okra no kra ya hoto edikan e wodun kwa ya free free 0332097947 0332097947 na yenye wo so asomdwe mu kama pa sanso na Richland Catering Services ewo ho edemount Richland Catering Services ewo ho edemount Richland ban jollof rice fried rice plain rice yellow rice green rice assorted rice ni nyina nom ye bi ewo ho benku eni tilapia ope eni maku ye twene ma ka ho ananse ni gruma froye wohia emutuo fufuo ni nkwan ahodo ni nyina bra ne yenom wo ban se wohia die huo ni ade a abetie mu nyina ye bi ewo ho nuane ne de kyese varieties of food pa ne ye no Richland Catering Services ntinum ubetimi ni yedi nkita ho sabra make say wiase num ubese wunya local soft drink bi na nka wonnom a ya ye bi abrobe ni mango mu ni watermelon mu ni anka mu sa na ye chinchi mu so bulumu waffles mu ho pizza ho ni nyina ubetimi anya bi ho ba na wedding engagement funeral ni ya da event bi anu a ubetimi aba mpanifo bi na bi abese wosom wo mu ye meeting kakra bi na ekuofo bi executive bi mu ye meeting ba bi a ho ye cool serene environment bi a Munko Richland Hotel na Richland Catering Service be som wo kama pa mpacho wo be say render service ma wo 0541192060
0542197509 na yenye woso kama pa na emwa wo mpacho special ice natural mineral water nsukroji ayede ema wo na se wunya special natural mineral water bebo pa kwa me akusu prince adawro mantinum ayade se obenya bi wudun kwa so prince ba enchen horo mo am nsu dudu bia ohia bia na mpa wadawro ma won sabe tumi aka se ye yiase se ye wedding ase ba bia ya wo pese wudi nsu nu ko no obenya mframa me akusu prince wo 0545805261 0545805261 na oni ma me akusu prince ni nkomo na ye nsum wo sanso na Vego Target Electricals na me kan fama se koi na ebra beji eye appliance ahodo ni nyina bi na emwa wo na eho na se wo ba eba ne se enemre won se electrical gadgets na eba na hodin wum nti dum so preso nyina ne chini ade a ebe ha wadwen na open papa musa ade a je se wo ko Vego Target Electricals and Home Appliance wo ewa ya mfrage ama kwan no so a ye ne park esi mu di enwehwe na yensom wo number 0545501710 ena 0557235569 na yenye wo so asumdwemu o madaroma ebo a America se ebo ebesom wo emse birthday bi ho nti kele mpacho hwema me na yenye sa birthdays no na yenko emse jebre wanso di bia ba na enti birthday wish we no every Every DJ Planet ho na eba na wasi glorious birthday emfa de Shaman Radio 91.9 so enko emma Dani wasi wono ankasa ne bra na de nyina Dani enti birthday enkoma DJ Planet na si emfa enkoma wrade man kwadenti ahodin wom woye nice handsome man pa aje woye guy wasi erade ema nkwatentin pa na omo a woni so ade hunu nyina nso entimi emram we nso efri Mr. Enson wa a woye inform catchkeys inform Roman Catholic catchkeys no na ono so chiremu kire se birthday enkoma eye Jacinta Ntiamwa wade na omese birthday enkoma ifri eja na afi inform catchkeys a ono ne mesanson wa ho na ekode ama wonti Jacinta Ntiamwa wade de Shaman Radio enomre fa so ama eye happy birthday nyame enka ho ono ma nkwatenti ahode wo yede asi nonum empamu anwumre ye besan ene wo hia na afi dia kan da besom wo akenkan fo ne ye ohene ejekum tabono na afi Mame ama eduwa